Izoba webuza MTN internet oba Airtel smart box oba MTN wakanet izoba ndayagala kola internet mu Uganda izokwagala okugula MTN wakanet okugula Airtel smart box 5G wena webuza kikyembangula kyekisinga kale ngenda kuyisaamu katono nnyo olabe kiki wandyagadde okugula okusinziira ku kiki weetaaga. Yeah. The Airtel smart box. Again, smart box 5G Airtel is supporting 32 users. Ekola bulungi mu bifo ebimu tegenda kubuya kwa zombi zikozesa kugenda kubuya kuzonna eriwe esinga Airtel smart box 5G oba MTN wakanet. Nze ndi mu Kampala siswa kwogera bitundu bya naye oba ngoli mu Kampala tegenda kubuya okusinziira ku user experience yange compared ku ya MTN eno yo neneko n'ekirala bakuwerako ka power bank chege so Airtel wano teyayiiya nnyo saagala mbalinde bakuwerako emabega ina bu LAN ports busatu wa Ethernet okwata n'oteeka wano power bank what then n'otuuza what ndamu neera bakuwerako bakweramu ne ka charger so ekisege kati eno Airtel smart box ng'eweddeyo osege kale eno MTN wakanet ndaba ogiraba size yayo simbi size eri portable okitegeera esobola okutekinga up to 32 users ekyendawulo ekimu nti si nnene nnyo n'ekirala babeka eno ng'oba ogirabye ekozesa eryanda eryanda lya amps 25,000 enjawulo ya MTN wakanet nga bwekiraba bweki erina ewagenda LAN port osobola okuteeka essimu bakwerako ne charger eno power button eno reset button so okuresetinga oyitamu mwakakati ogiresetinga singa ebeetanga naye nga basically MTN wakanet twalukubira omwezi esika bulungi febisinga tosobola okutambula nayo esobola okujja bulungi nnyo mukabaaga nekawano sikanene nnyo bakupaka kemabega kati olina nawe osobola okulabawo kyekisinga erina akanda katono kali mabega kalinga kasinga erina power bank ate nayo tikwasalawo eriwo esinga kulwange MTN ebadde ekyasingidde Airtel Kampala tevaamu obeera mu kizimbe esidala esika bulungi Airtel egikozesa evaamu nokuba tusobola kunekitinga neboswikira noda ku 5G esigala bwekyo ne MTN kyanga zikyusa ebadde tesikangako ekola bulungi so nemuba munda mu kizimbe elisitala esigala ekonekitira eyinza okutaba nnyo fast nate esigala ekolaki konekitira bulungi so Airtel smart box nga mugiraba nene ekisinga okujagaza MTN kankoye ensonga bbiri lwaki MTN wakanet ngera kusingira Airtel smart box 5G ensonga esooka portability osobola okutambula nayo okitegeera tesumbuwa osobola okutambula nayo eri easy ekirala akanda kaayo katono okitegeera byezo ensonga esooka okunjagaza ka MTN wakanet okitegeera ekisingira ddala oginjagaza esiga ddala ekirala okuginjagaza ekozesa type C charging bwolaba wano ekozesa type C charging so neoba olina smartphone yo charger eya smartphone esobola okucharginga ka MTN wakanet so tiwetaaga kubeera na charger bbiri oba za njawulo
ekitali ku smart box. Segende smart box eno nga bw'ogiraba, singa kano ka power bank kabula oba tokyalina ngeri gy'ogenda gipowaringa on. So kino kikuyambako nnyo for your convenience. Naye smart box ekirungi nti power bank yayo yali nnungi nnyo, ewangaala era nnungi nnyo, very nice. Naye obuzibu bwayo kuba eri ku 5000 amps eno power bank, 5000 amps, so it can take you 1 day or 2 days like this kati weetaaga kucharginga. Naye obuzibu singa obulwa kano, kino kiba tekyalina mugaso. Okitegeera? So kano bwe kabula kino tekyalina mugaso. Awo MTN we yayiyiza ennyo nekuleetera type C charging ka MiFi kako ate nga kali portable. Osobola okasula mu bbaga n'otambula nakunoga ne internet nga bwetaaga. Kale byonna byonna bo emiwendo gyenkana, osasula emitwalo 13. Oba okozesa eno ogenda kusasula emitwalo 13 omwezi. Unlimited downloading nga byagala, laba firimu nga bweyagala, connectingako banno nga bweyagala, oba ogikozesa ku business kwasalawo. Okitegeera? Kale era bw'oba ogyagala osobola visitinga MTN offices, oba osobola okusindikira ku WhatsApp message ne connectinga n'abajinguza. Tuba tusimbudde likinga, followinga, subscribinga. Keti Gadgets Uganda nze najja kubaleetera gadget zikolerawo, zisobola kukozesa kuyamba bulamu bwo leero si nkya, leero nga nange nzikozesa okunyambuliza obulamu. Tuba tusimbudde.